வணக்கம் பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem CBSE channel. நாங்களோட Sreeshma Maam. Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? So I hope everybody is doing fine. So நம்மளோட 30th 13/14, right? So அந்த ஒரு லாஸ்ட் டேயோட பிஃபோர் ஹேண்ட் டே. எஸ், ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்த சீரீஸ் முடிஞ்ச உடனே யூ வில் பி ஹேவிங் அனதர் சீரீஸ். ஓகே, எக்ஸைட்டிங்கான இன்னொரு சீரீஸ் நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதோட என்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கூடிய சீக்கிரமே உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் வந்து 2 பிஃபோர் ஹேண்ட் ஏரியா ரிலேட்டட் டு சர்க்கிள்ஸ் அண்ட் சர்ஃபஸ் ஏரியா அண்ட் வால்யூம்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ ஹாவ் சீன் சம் டவுட்ஸ் இன் தட். ஸோ அது வந்து நான் கூடிய சீக்கிரமாகவே ஐ வில் ரெக்டிஃபை இட். ஓகே, நான் சீக்கிரமாகவே உனக்கு வந்து நான் வந்து சொல்லி தந்தேன். ஓகே, ஸோ கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க நிறைய பேர். ஐ ஹவ் சீன் நிறைய பேர் கிடையாது, 2 பேர் கமெண்ட் பண்ணியதை நான் பார்த்தேன். ஓகே, so very good பசங்களா, thank you for letting me know that is you have watched the all like from beginning ல இருந்து end வரைக்கும் நீங்க பார்த்துட்டீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு. and I am like என்ன சொல்ல, very good. அண்ட் அதே மாதிரி இன்னைக்கும் நம்மளோட இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து செம்மையான வீடியோ. ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வீடியோ நீங்க பார்த்துட்டீங்க, இது வரைக்கும் நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒயிட் ஹார்ட் போட்டு உங்களோட அட்டெண்டன்ஸை நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி நான் ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பேன், ஹோம்ஒர்க்கோட ஆன்சரும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த லைக் ரூல்ஸ் கிடையாதுடா, நம்மளோட எல்லா கிளாஸ்லயும் நம்ம பண்றது தான். ஸோ அதனால இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் நான் ஐம் ஜஸ்ட் ரிமைண்டிங் யூ கைஸ் ஆஸ் வெல். ஓகேவா? ஸோ ரெடி, என் பசங்க எல்லாருமே ரெடி ஆகணும். ஸோ ப்ராபபிலிட்டிக்கு வந்து லாஸ்ட் டே ஆஃப் திஸ் சீரீஸ் ஐ வில் பி கமிங் லைவ். ஓகே, மோஸ்ட்லி we will see. Okay. So பசங்களா, யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ அந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க பசங்களா. அண்ட் டூ ஃபாலோ us on our socials as well. Okay, so notes எல்லாம் வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில கிடைச்சிருண்டா உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு ஈஸியான ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர். ஓகேவா? ஈஸியான ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர். இதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் எல்லாம் உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் 5, 3 MCQ எல்லாம் கேட்க முடிஞ்ச ஒரு சாப்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஸோ வெதர் கேன் யூ மேம், எனக்கு இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்தா என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஆன்சர். ஓகேவா? டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் லைக் அ ஹை வெயிட்டேஜ் ஈஸி சாப்டர் மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து நம்ம மீடியன் அண்ட் மோட் ஆஃப் குரூப்டு டேட்டா, ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். ஸோ மீன்ல வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா, மீன்ல வந்து என்ன சொல்லலாம், அஸ்யூம்டு மீன் மெத்தட் இருக்கு, ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் இருக்கு, டைரக்ட் மெத்தட் இருக்கு. மீடியன்ல we have one equation, மோட்ல we have one equation, right? ஸோ இது எல்லாமே தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர்ல இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் டெண்டன்சி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு 3 டிவைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, டூல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ மீன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஆவரேஜ், எல்லாமே ஆவரேஜ் தான். சென்ட்ரல் டெண்டன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் மீன், மீடியன் அண்ட் மோட். ஓகேவா? ஸோ மீன் அப்படிங்கும் போது, so if you see mean, okay, so mean it is என்ன மீன்னா என்னதுடா மீன் அப்படிங்கிறீங்க. what do you mean by mean? Okay, mean is nothing but we will add all the data, right? நமக்கு இருக்கிற எல்லா டேட்டாஸ் டிவைட் பண்ணிட்டு number of observation divided by total number of observation is called mean. Okay, so mean is also known as average and it is calculated by adding up all the values and dividing it by the total number. So median அப்படிங்கிறது it is the middle most value. Okay, median is the middle value of the data set which separates the highest and lowest values equally. It is calculating by arranging the data in the lowest ascending order. அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். mode அப்படினா என்னது? mode is the most repeated value. இப்போ வந்து frequency அதெல்லாம் வந்து நம்ம I will tell you next. So it is the most value that appears the most. The value which appears the most is called the mode. Okay, so median is average, mean is average, median is the middlemost value. And next one என்னது? மோட் அப்படிங்கிறது it is the most repetitive இல்லாட்டி most appearing. ஸோ நிறைய இருக்கிற வேல்யூ தான் நம்ம வந்து மோட் அப்படிங்கிறோம். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் we will learn what is mean அப்படிங்கிறது. ஸோ மீனில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தா அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்படி you have to do, right? ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது, ஸோ ஃபார் குட்டி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா, உங்கள் கிளாஸில் மேக்ஸுக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் 80, ஓகே, ஸோ 60 மார்க்ஸ், அவுட் ஆஃப் 80 60 மார்க்ஸ் வாங்கின ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற போது மார்க்ஸ்
60 marks வாங்கின எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? So that is our frequency Fi. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அவர் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்ஐ. ஸோ அது வந்து ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க. ஸோ அந்த டேட்டாவை வந்து நான் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து மேம் இதெல்லாம் எதுக்கு மேம், இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் எவ்ரிதிங் அபவுட் கலெக்டிங் டேட்டா. நீ ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகிறதுக்கு தான் இந்த மீன் மீடியன் மோடு எல்லாமே. ஓகே, ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நிறைய இடங்களில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. யூ வில் பி ஹியரிங் தி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டிங், ரைட்? உங்களுக்கு இப்போ சொன்னால் புரியும், எனக்கே தெரியாதுடா. ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் ட்ரை டு லேர்ன் that, but கொஞ்சம் தெரியும். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் வந்து வாட் தே ஆர் மெயின்லி யூசிங், ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் தே ஆர் யூசிங் இஸ் தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இதை விட ஒரு ஹையர் லெவலில் நீங்கள் வந்து உங்களோட 11th and 12th நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க, விச் இஸ் 11th நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி. ஹவு மெனி டைம்ஸ் திஸ் மார்க் இஸ் அப்பியரிங் ஆன் த கிளாஸ், ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ அது ரெண்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா we will do F1x1, F2x2. ஸோ பேசிக்கலி என்னது, இதுதான் வந்து நம்மளோட மீன். ஓகேவா? ஸோ மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எஃப்ஐ எக்ஸ்ஐ டிவைடட் பை சம்மேஷன் எஃப்ஐ. ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான மீனோட ஈக்குவேஷன். இதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து இது வந்து டைரக்ட் மெத்தட். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் டைரக்ட் மெத்தட். ஸோ இந்த டைரக்ட் மெத்தட்ல இருந்து we will assume a mean there. அந்த அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் assumed mean மெத்தட். ஓகேவா? ஸோ அந்த assumed mean மெத்தடுக்கு அப்புறம் we will do some step deviation. டிவியேட் பண்ணி ஒரு மெத்தட் இருக்கு, அதுதான் ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பாருங்க, assumed mean மெத்தட்ல வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மேஷன் கிடையாது, mean is equal to, this is our assumed mean. ஓகேவா? இதுதான் நம்மளோட assumed. இது எல்லாமே நம்ம இப்போ வந்து if you want a detailed video, ஓகேவா, எனக்கு வந்து மேம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எனக்கு வந்து டீட்டெயிலாக எனக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா you can go and watch my one shot. ஓகே, ஒன் ஷாட்டில் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து நான் டீட்டெயிலாக சொல்லுவேன். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்ல, நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி, ஈக்குவேஷன் நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி, அது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு செஷன். ஓகே, ஸோ இது வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்யூம்டு மீன். திஸ் இஸ் கால்டு அஸ்யூம்டு மீன். ஓகேவா? இதுதான் நம்மளோட டீவியேட்டடான விஷயம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் டிஐ இஸ் கால்டு த டீவியேஷன் ஃப்ரம் த அஸ்யூம்டு மீன். ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே அவங்க வந்து குரூப்டு டேட்டாலாம் தான் கொடுப்பாங்க. வாட் யூ மீன் பை குரூப்டு டேட்டா? ஸோ சம்வேர் லைக் இப்போ வந்து 10 to 20. ஓகே, ஸோ 20 to 30, 30 to 40, இவங்கள தான் நான் வந்து குரூப்டு டேட்டா அப்படிங்குவேன். குரூப்டு டேட்டா. ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ். இது வந்து என்னது பசங்களா? கண்டினியூஸ். இது எப்படி மேம் கண்டினியூஸ்? வாட் யூ மீன் பை திஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா, இந்த இன்டர்வல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வல் வில் பி சேம். இன்டர்வல் வந்து எல்லாத்துலேயுமே சேமாக தான் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 20ல் வந்து எண்ட் ஆகுது, ஸோ இங்கே வந்து 20லேருந்து என்ன ஆகுது, ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகேவா? இங்கேயும் அதே மாதிரி 30லேருந்து எண்ட் ஆகுது, 30ல். ஸோ திஸ் இஸ் கண்டினியூஸ். வாட் இஸ் மீன்ஸ் கண்டினியூஸ் இல்லாமல் இருக்கிற டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டேட்டா. ஸோ 10 to 20, 21 to 30, 31 வச்சுக்கோங்க, 32லேருந்து 33, 34 அந்த மாதிரி. இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் குரூப்டு டேட்டா அப்படின்னு. ஸோ நான் எப்பவுமே வந்து என்ன பண்ணுவோம், we have to make இந்த குரூப்டு டேட்டா கண்டினியூஸ் இல்லை டிஸ்கண்டினியூஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கள நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக மாற்றணும். எப்படி மாற்றுறது, அது நான் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வழியாக உங்களுக்கு வந்து சொல்லி தந்துடுறேன். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த அஸ்யூம்டு மீன். ஓகே, அஸ்யூம்டு மீன் அப்படிங்கிறது. ஸோ we will have இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து we will do a question. இப்போ question உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க, find the mean of the solution, find the mean of the data. நம்ம வந்து சொல்யூஷன்ல என்ன பண்ணுவோம், first we will add this class அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு column will be there, right? And there will be a frequency சொல்லிட்டு ஒரு column இருக்கும், and we will have an xi column, right? xi column. இப்போ வந்து உங்களுக்கு 10 to 30 அப்படின்னு இருக்குன்னா xi will be 20, right? It is the 10 plus 30 divided by 2. அந்த வேல்யூ தான் இங்க வரும். கரெக்டா? this value. அதே மாதிரி 30லேருந்து 50, so 40 will be the xi value. so இந்த xi வேல்யூல வந்து இப்போ வந்து xi வேல்யூ உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5x. இப்போ வந்து 20, 40, 60, 80, 100.
இந்த மாதிரி xi வேல்யூ உனக்கு வந்து கிடைச்சிருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து we have to find the assumed mean here. Okay, so assumed mean அப்படிங்கிறது xi minus a. என்னடா xi minus a. So you have 5 values of xi here, 1 2 3 4 5. So இதுல வந்து நான் middle most value I will take the middle most value எடுத்து, so 20 minus 60, 40 minus 60, 60 minus 60, 80 minus 60, அதே மாதிரி 100 minus 60 I will do. Okay, so then I will get xi minus a, right? எனக்கு வந்து xi minus, so this is your di, இதுதான் உங்களோட deviation. ஓகேவா? இதுதான் நம்மளோட deviation. ஓகேவா? so அதுதான் வந்து நம்மளோட d, you will get d there. so இதுதான் நம்மளோட d. so இந்த d வந்து நம்ம வந்து next என்ன பண்ணுவோம்? di fi. so you will multiply this value with this value எல்லாமே நீங்க வந்து multiply பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் what you have to do, so mean ஓட value நம்ம எடுக்கிறோம். Okay, we have to find the mean. So x bar is equal to assumed mean plus summation of DIFI by summation FI. இதுதான் இந்த equation. Okay, so this is the assumed mean method. Okay, இதுதான் நம்மளோட assumed mean method. We are just assuming a mean, then அதுல இருந்து நம்ம deviate பண்றோம். ஓகேவா? so இதுல வந்து இன்னொரு step add ஆச்சுன்னா that is called a step deviation method. So you got this, right? So you got this. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து டிஐஎஃப்ஐ உனக்கு கிடைச்சிச்சா? இல்லைடா, நான் புதுசாக வந்து ஒரு டூலை ஐ ஜஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் திஸ் டூல். ஓகே, நான் இவ்வளோ நாளாக கிளாஸ் எடுத்துட்டு இதே எனக்கு தெரியாமல் போச்சு. ஓகே, ஐ வில் பி யூசிங் தட் டூல் வெரி மச். ஓகே, ஸோ யூ காட் டிஐஎஃப்ஐ. ஸோ நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த டீவியேஷன் ஹியர். ஓகே, நீ வந்து டீவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் கால்டு யூ. ஸோ வாட் யூ வில் டூ, DIFI வந்து h ஆல you will just divide. Okay, what is this h? H is called the height of the class. Okay, that is height of the class. Height of the class. H is called the height of the class. So அதனால நீ வந்து divide பண்ணுவ. So what will happen next? இத வந்து என்ன ஆயிரும்? So xi is equal to assumed mean will be there plus summation di, so you will get u here, right? so next வந்து பாத்தீங்கன்னா fi ui. okay, fi ui. so summation fi ui by summation fi. okay, so this is step deviation method. okay, a plus fi ui by fi into h. so this is called a step deviation method. so இதெல்லாம் எதுக்குடா பண்றோம்? யாருக்கு மேம் தெரியும்? யாருக்கு தெரியும்? okay, why we are doing this step deviation method? இல்லாட்டி இது வந்து step deviation. okay, so this is step deviation method. This is assumed mean method. இதெல்லாம் எதுக்குப்பா பண்றோம்? பேசாம டைரக்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீ வந்து போய் லைக் கால்குலேட் பண்ணாலும் யூ வில் கெட் தி ஆன்சர், ரைட்? ஸோ அது பண்ணா உனக்கு ஆன்சர் கிடைக்காதுன்னு எந்த புக்லயும் எழுதல. எஸ் ஆர் நோ? ஐம் ரைட். ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ ஹவ் லேர்ன். ஸோ நான் வந்து என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, லைக் வை வி ஆர் யூசிங் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் அண்ட் திஸ் அசியூம்டு மீன் மெத்தட். ஸோ இதுல வந்து டிட் யூ அப்சர்வ் எனிதிங்? ஸோ இப்போ வந்து நீ XI பண்ணும்போது தி டேட்டா வில் பி வெரி பிக். நீ வந்து கால்குலேட் பண்ணி உனக்கு கிடைக்கிற அந்த வேல்யூ வில் பி வெரி பிக், ரைட்? ஸோ அது வந்து கால்குலேஷனுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து ஒரு மீன் அசியூம் பண்ணிட்டு we are just minusing that from ஒரு மைனஸிங் பண்ணுறோம் XIல இருந்து, கரெக்டாக? அண்ட் அதை வந்து நம்ம திருப்பி என்ன டேட்டா வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடும். we are just reducing the height இல்லாட்டி frequency அப்படின்னு சொல்லலாம். அதோட அளவு லென்த் இல்லாட்டி விட்த்தை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட்லேயே அதுதான் நம்ம வந்துடும். டிஐஎஃப்ஐ வந்து எகெயின் இட் வில் பி வெரி ஹையர். ஸோ வி வில் ஜஸ்ட் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், கம்மி ஆயிரும். டிவைடிங் இட் வித் த கிளாஸ் ஹைட். ஓகேவா?
So this is the two important equation. You can use either equation. இப்போ வந்து அவங்க வந்து எந்த மெத்தடும் மென்ஷன் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க. So that is இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தட் find the mean of the method, mean of the following data அப்படின்னா you can use any one of three. Okay, direct, assumed, step deviation. இதுல மூணுல வந்து உனக்கு எது வேணாலும் you can use. Okay, so அதே மாதிரி என்னது, இப்போ வந்து suppose if they are telling find the mean of this given data using assumed mean method அப்படின்னா you have to use the assumed mean method. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி questions கேட்கறதுக்கு chances are there. Okay, so what about median பசங்களா? median நம்ம வந்து சொன்னோம் it is the middle most value. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மேம் f and f இதெல்லாம் என்னது மேம்? So you can இதை வந்து நீ வந்து cumulative frequency அப்படி நீ வந்து படிச்சுக்கலாம். median is equal to, this is the formula, right? So formula இதுல வந்து what is L பசங்களா? L is the lower limit of the median class okay, and இதுல வந்து n is the total frequency இல்லாட்டி cumulative frequency. ஓகேவா? cumulative frequency. ஓகேவா? cumulative frequency லாஸ்ட்ல வந்து உனக்கு ஆட் பண்ணிட்டு cumulative frequency லாஸ்ட்ல ஒன்னு கிடைக்கும் பாத்தீங்களா, அதுதான். so here h is height of the class. Okay, so ma'am, what is the CF and this F? CF and this F. So CF and the F வந்து எப்படி நம்ம வந்து, everybody know how to calculate cumulative frequency, right? So cumulative frequency நீ வந்து calculate பண்ணிட்டு லாஸ்ட்ல n is equal to suppose 40 கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. n is equal to 40. So what is n by 2? That is equal to 20, right? So இந்த 20 வந்து cumulative frequency ல, okay, suppose நம்மளோட cumulative frequency இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 2, 4, 8, 6 இந்த மாதிரி எல்லாம் வராது. okay, so 40, okay, cumulative frequency இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல வந்து here I have என்ன சொல்லலாம், here I will be having 28 and இங்க வந்து 19 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ 20 விட ஹையஸ்டா வர ஃபர்ஸ்ட் cumulative frequency எதுன்னு பார்க்கணும். நான் என்ன சொன்ன பசங்களா, அதாவது இந்த 20, ஓகேவா? ஸோ 20 விட ஃபர்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் வருது வந்து in cumulative frequency நீ வந்து பார்க்கணும். ஸோ that will be your, அதுதான் நீ வந்து பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ 28 you will get. ஸோ 28ல வந்து நீ அது ஃபுல்லாக நீ வந்து என்ன பார்க்கணும். ஸோ ஹியர் யூ வில் ஹாவ் அ மீடியன் கிளாஸ், இங்கே வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி உனக்கு இருக்கும், ரைட்? ஸோ இதில் வந்து சிஎஃப் என்ன வரும் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் யோர் சிஎஃப். ஓகேவா? இந்த வேல்யூ தான் உன்னோட சிஎஃப்ஆ வரும். அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது கீழே இருக்கிற எஃப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ திஸ் வில் பி யோர் எஃப். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங் ஹியர். ஸோ ஒரு என்ன சொல்லலாம், when we do a problem you will understand. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து மீடியன் ஆஃப் த கிளாஸஸ்க்கு lower limit of the median class plus n by 2 minus cf divided by f into h. cf நே படிங்க, இல்லாட்டி உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் வர்றதுக்கு chances are there. So next பாருங்கடா, mode is the most repeat ஆகுற இல்லாட்டி most appear ஆகுற வேல்யூ தான் இல்லாட்டி டேட்டா தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், மோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே வந்து 18, 19, 20 to 1. ஸோ ஹியர் இஸ் 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. இப்போ இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. and this is your class. okay, this is your class and this is your frequency. okay, this is your class and this is your frequency அப்படின்னு வரும்போது what you have to do, இதுல வந்து நான் வந்து what we have learned is a mode is the most appearing. ஸோ இதுல வந்து நிறைய அப்பியர் ஆகுறது வந்து இவங்க தான். ஓகேவா? ஸோ எங்க ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமா இருக்குதோ that will be your என்ன சொல்ல, மோட் வந்து அதுக்கு சுத்தி தான் இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து this portion is called the model class. okay, this is your model class. இதுல வந்து இவங்க தான் வந்து will be your f1. okay, and இதுல வந்து this will be, okay, from here this will be your f0, from here this will be your f2. is that clear? yes or no? so L is the lower limit of the model class, f1 is the
that அது என்ன சொல்ல அந்த அதிகமா இருக்கிற frequency f0 இஸ்க்கு அதுக்கு பின்னாடி preceding and f2 is the succeeding one, h is the height of the class. Okay. Yes, okay. So இதான் வந்து மூணு equations and இதுல last equation இதுல வந்து ஒரு summa question கேட்டிருக்காங்க போன year sample paperல வந்து. So 3 median is equal to mode plus 2 mean. Okay வா, 3 median is equal to 3 median is equal to mode plus 2 mean. இது நீங்க வந்து எப்படி வேணாலும் படிக்கலாம். This is called the empirical formula. ஓகேவா, இதான் வந்து நீங்க வந்து எப்படி வேணாலும் படிக்கலாம். இப்போ இங்க பாருங்க 3 median, இதை வந்து நான் இப்படி கூட எழுதலாம் கரெக்டா. ஸோ 3 median minus 2 mean is equal to mode. Okay, so 3 minus 2 is 1. ஸோ அந்த மாதிரி கூட வேணும்னா நீ வந்து படிக்கலாம். 3 mean minus 2 mean, sorry, 3 median minus 2 mean is equal to mode. That's அந்த மாதிரி you can learn அப்படிங்கிற. Okay, yes, so now we will do the problem. Okay, yes, இதுதான் நான் வந்து சொன்ன அந்த செம்மையான ப்ராப்ளம். Okay, so பசங்களா, read the question. If the difference of mode and median of a data is 24, the difference between median and mode. So, what is given here? What is given? Difference of mode minus median is equal to 24. Okay, mode minus median is equal to 24. So, this is given. We have to find that median minus mean is equal to what? So this is what we have to learn. இது learn கிடையாதுடா, இதுதான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? ஓகே, இது நம்ம கிட்ட கொடுத்திருக்காங்க. So this is given. ஓகே, சரி, நமக்கு வந்து தெரிஞ்சது என்னது? 3 median is equal to mode plus 2 mean. கரெக்டா? ரைட். ஸோ இந்த 3 மீடியனை வந்து நான் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுத போறேன். தட் இஸ் 2 மீடியன் plus median is equal to mode plus 2 mean. Okay, so இங்க பாருங்க mode minus median is equal to 24 அப்படிங்கிறது. So இந்த மீடியனை நான் வந்து அந்த சைடு எடுத்து போயிட்டு 2 மீனை வந்து இந்த சைடு எடுத்துட்டு வரேன். ஓகே, so 2 median minus 2 mean is equal to mode minus median. Okay, so mode minus median order relation என்கிட்ட இருக்கு, that is 24, which is already given in the question. Okay, so இப்போ நான் வந்து இங்க பாருங்க 2 median minus 2 mean, we have 2 on the both sides. 2 is common actually. So நான் என்ன பண்ணுவேன், I will take the 2 outside. Okay, நான் 2 வெளியில எடுத்து I will be having median minus mean, that will be equal to 24. So what I have to find? Median minus mean. So I have median minus mean here. So in the 2 and this 24 will get cancelled for 12 times. So median minus mean is equal to 12. Right? Clear? So the answer is option B. So இது வந்து ஒரு என்ன லைக் யூஸ்வலா மீன் மீடியன் கேட்குற கொஸ்டின் மாதிரி இந்த கொஸ்டின் கிடையாது. ரைட். ஸோ சப்போஸ் தே வில் கிவ் திஸ் மீடியன் மீன் கொடுப்பாங்க, தென் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் மீடியன் மீன் கொடுப்பாங்க, தென் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் மோட். இல்லாட்டி இதில் இது ரெண்டாச்சும் கொடுத்து இது கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் இட் இஸ் அ வெரி குட் கொஸ்டின். ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. For the following distribution, the sum of the lower limits of the median and modal class. The sum of lower limits of median. Oh, okay. இங்க பாருங்க, read the question very carefully. The sum of lower limits. The sum of lower limits of median and modal class. Okay, so you have to find median class and you have to find modal class. First modal class கண்டுபிடிச்சலாமா? So modal class
modal class is equal to which is appearing very much, I mean frequency la which is greater அப்படினு பாருங்க. 10 15 12 20 is greater. So 20 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா lower is 15, right? So இதுல வந்து modal class அப்படிங்கிறது 15 to 20. So lower class, that is இல்லாட்டி lower limit is equal to 15. Okay, so now we have to find median. Median class கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we need to find a cumulative frequency. Okay வா? So இப்போ நான் வந்து cumulative frequency நான் வந்து கண்டுபிடிக்க போறேன் பசங்களா. So here I will just draw. எனக்கு வந்து cumulative frequency and class மட்டும்தான் தேவை, yes or no, right? Okay, so 0 to 5 10, 5 to 10, 10 plus 15, that is 25. அப்புறமேல் வந்து 10 to 15, that is 25 plus 12, 37. Okay, அப்புறமேல் என்னது 15 minus 20, that is 57. 20 minus 25, that will be equal to 76 you will get. Okay, 76 வருதா? yes பசங்களா. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா you have to add all this and அதில இருந்து வரது நீ வந்து கண்டுபிடிக்கணும், கரெக்ட்டா? Okay, so இங்க பாருங்க, so I will just add this and I will just make sure 10 15 12. Okay, I don't want to find, okay, wait, 10 15 12 29. Okay, so 5 7 இங்க 6 வரும் and 6 1 2 3 4 4 66. Hang on, I'm getting 70. Okay, I will just add it again, 10 15 12 29. Okay, so 9 plus 7 16, 1 1 2 3 4 4 plus 2 is 6. So 66 I'm gonna get, right? So inge enna mistake panna. Okay, so 10 plus 5 is 25. Okay, so 25 plus 12 is 7 37. 37 plus 20 is 7 57. 57 plus 9 66. 66 வந்துச்சா? Okay, so next what I will do, so n is equal to 66. So 66 divided by 2, that is equal to 33. So 33 எங்க வரும்? So this is 33 ஓட largest. So 10 to 15. So 10 median class will be equal to 10 ல இருந்து 15. Lower limit அப்படிங்கிறது that is 10. இதோட sum கேட்டிருக்காங்க. 15 plus 10, that is equal to 25. Option B is the correct answer. 25. Yes. Okay, so இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல question தான். Next question பாருங்க. The upper limit of the modal class of the given distribution is the upper limit of the modal class. So modal class, ma'am, இதுல most repeating is 51, ma'am. So it will be சரி, most repeated வருது. நீங்க தானே மேம் சொன்னீங்க நம்பர் ஆஃப் frequency அதிகமா இருக்கிறது அதோட modal class, frequency அதிகமா இருக்கிறது 51 அதோட மேம் below 165. what is this ma'am? Okay, so இதுல வந்து எந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க, height வந்து some different, அது வந்து cumulative frequency ஓட formatல கொடுத்திருக்காங்க, கரெக்ட்டா? below 150, below 145, below 150, below 155, below 160, எல்லாமே below கணக்குல கொடுத்திருக்காங்க, ரைட்? ஸோ இதோட மீனிங் என்ன பசங்களா, below 150 height வந்து below 150 இருக்கிறவங்க வந்து 4 பேர் இருக்காங்க. ஓகே, அது ஓகே, அது நமக்கு ஓகே தான். ஆனா வந்து below 145 below 145 வரும்போது இதுல வந்து 140 is included.
புரியுதுங்களா? இட் இஸ் நாட் சம்ஒன். இப்போ வந்து 140ல இருந்து 145 வரைக்கும் இருக்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது இந்த 11 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இல்லாட்டி 11 நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ். ஓகே, இதுல வந்து 140, இப்போ 145 சென்டிமீட்டருக்கு பிலோ இருக்கிறவங்க அப்படின்னா அதுல 140 சென்டிமீட்டர் இருக்கிறவங்களும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இன்க்ளூட் ஆகுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி பிலோ 150 அப்படின்னா 140 is included, 145 is also included. ஓகே, இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறவங்க என்னவா இருப்பாங்க, இங்க வந்து இன்க்ளூடட். கிளியரா? 150 140க்கு கீழே இருக்கிறவங்க, 145க்கும் கீழே இருக்கிறவங்க, 150க்கும் கீழே இருக்கிறவங்க வந்து இங்க இருப்பாங்க. அதே மாதிரி இங்க சொல்லுங்க பாப்போம். Here it will be 140 will be there, 145, 150 will be there. அதே மாதிரி எல்லாருமே இன்க்ளூடட் ஆனதான் பிலோ 55 வரைக்கும், பிலோ 160 வரைக்கும், பிலோ 165 வரைக்கும் அப்படின்னு இதுல இருந்து மீட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு செப்பரேட் திஸ். ஸோ 0ல இருந்து 140, 140ல இருந்து 145 அது வரைக்கும் நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் சார். ஸோ எப்படா சேஞ்ச் பண்ணலாம், எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? ஓகே, ஸோ வி வில் ஜஸ்ட் ரைட் இப்படி, ஐ வில் ஜஸ்ட் ரைட் இட் இன் வெர்டிக்கல். ஓகே, ஸோ height and number of girls. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பிலோ 150 அதை வந்து நமக்கு வந்து 0 to 140 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுல வந்து 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதை யூ கேன் ரைட் இட் டைரக்ட்லி. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 140ல இருந்து 145 வரைக்கும், 140ல இருந்து 145 வரைக்கும் அதுல வந்து டோட்டல் இது பிளஸ் இது இஸ் ஈக்குவல் டு 11. ஓகேவா? இது பிளஸ் இது இஸ் ஈக்குவல் டு 11. எனக்கு வந்து இதுல இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் வேணும். ஸோ வாட் ஐ வில் டூ, இந்த 11ல இருந்து ஐ வில் மைனஸ் 7. ஓகே, 11ல இருந்து ஐ வில் மைனஸ் 7. ஸோ வாட் ஐ வில் கெட், 11ல இருந்து 6 7 வருமா? ஓகே, ஸோ 7 is the number of girls which is between 140 to 145. 140ல இருந்து 145 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் 7 girls are there. Okay, is that clear? Yes. So இது வந்து ஒரு இது, இதே மாதிரி you have to minus. So 145ல இருந்து 150 வரைக்கும் அதுல இருந்து டோட்டலா எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, 29. So 29 minus 11 you have to do. ஓகேவா? 29ல இருந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் வந்து மைனஸ் பண்ணும். இங்க பாருங்க, பிலோ 140ல sorry 150ல 140 and 145 is there. I don't want these two. So இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணி இருக்கிறவங்க தான் this 11. ஓகேவா? இதுவும் இன்க்ளூட் பண்ணி இருக்கிறவங்க தான் 11. ஸோ இந்த 11 எனக்கு வேணாம். ஸோ 29 minus 11. So that is 18. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி 145 இது முடிஞ்சிச்சா? ஸோ இங்க வந்து பாருங்க 150 to 155. ஸோ அது வந்து எவ்வளோ வரும்? ஸோ தட் இஸ் 40 இருக்கு. ஸோ 40 minus 29. ஸோ தட் வில் பி ஈக்குவல் டு 1. 3 minus 2 is 11. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 155 to 160. ஸோ 46 minus 40 that is equal to 6. Next 160 minus 165. 51 minus 46 that is equal to 5. ஓகேவா? இது ஓகேவா உங்களுக்கு? ஸோ இங்க பாருங்க, ஸோ வாட் ஐ டிட், இங்க ஒண்ணுமே கிடையாது, ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணிக்கோங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 140 வரைக்கும் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. ஓகேவா? 140 எனக்கு வந்து 145, 140 to 145 அந்த ரேஞ்ச்குள்ளார இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வேணும். ஸோ ஐ நீட் டு ரிமூவ் திஸ். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் ரிமூவ் 4. ஓகே, அதே மாதிரி 140 and 145. ஸோ அதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறவங்க தான், அதாவது 140ல இருந்து 145 வரைக்கும் இன்க்ளூடடா இருக்கிறவங்க தான் இந்த 11. ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் மைனஸ், இதுல இருந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் மைனஸ் 11, இதுல இருந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் மைனஸ் 29, இதுல இருந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் மைனஸ் 40, இதுல இருந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் மைனஸ் 46. ஸோ ஐ வில் கெட் அ ரேஞ்ச். ஸோ இதுல வந்து மாடல் கிளாஸ் தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கும், which is most repeated, right? So which is most repeated அப்படிங்கிறது 18 is most repeated, அதோட lower limit அப்படிங்கிறது 145. Oh my god, அந்த ஆப்ஷனே இங்க இல்ல. We will do it again. Okay, so இங்க வந்து பார்க்கலாமா?
150. 140, 0 to 140, 140. The upper, okay, the upper limit of the model class அப்படி okay, upper limit கேட்டிருக்காங்கடா, நான் கூட lower limit அப்படின்ட்டு. So upper limit கேட்டிருக்காங்க. So model class so model class is equal to 145, sorry, 145 to 150. இதில் upper limit is 150. So option D is the correct answer. நானும் ஒரு டைம்ல அப்படின்னு பக்குன்னு ஆயிட்டேன்டா. Okay, so I thought கரெக்டாக தானே பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து வில் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் த மீடியன் ஓகே, மீடியன் கண்டுபிடிக்கலாம். மீடியன் ஓகே, மீன் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க, மீடியனுக்கு தான் கன்ஃபியூஷன் வரும். அதனால த லென்த் ஆஃப் 40 leaves of a plant are measured correct to nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. Find the median of the leaves. So you have to find the median of the leaves here. So first நம்ம வந்து median or equation we will write. So median is equal to lower limit plus n by 2 minus CF divided by frequency into height. So we need to find lower limit here, we need to find the n by 2 here, we need to find the CF, F, எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, சரி, இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம வந்து இந்த டேபிள்லே ஐ வில் ஜஸ்ட் ஆட். ஓகே, இந்த டேபிள்லே நான் ஆட் பண்ணி எழுதுறேன். ஸோ தட் எனக்கு இதுல இருந்து எடுத்து எழுது. நீங்க என்ன பண்ணணும், செப்பரேட்டா டேபிள் எடுத்து எழுதி யூ ஹேவ் டு ட்ரா. ஓகே, சரி. ஸோ இப்போ வந்து இதில் ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ராயிங் அன் அனதர் லைன் which is CF. Okay, which is CF. ஓகேவா, சிஎஃப் அப்படின்னு நான் ஒரு இன்னொரு பாக்ஸ் நானே வந்து செஞ்சுக்கிறேன்டா. நீங்க வந்து அழகா நீங்க வந்து பொட்டியெல்லாம் போட்டு எழுதணும். ஓகே ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்க பாருங்களேன், இங்க பாருங்க 118 to 126, அதே மாதிரி 127 to 135, 135 to 130. இங்க வந்து the class அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் கண்டினியூஸ். இதை நம்ம பார்க்காம மண்டை மேல இருக்கிற கொண்டே மறந்துட்டோமேடா. ஸோ இது வந்து பாருங்க, இதுல வந்து this is not continuous, right? இது வந்து discontinuous-ஆ இருக்குது. It is discontinuous. What we have to do? We have to make it continuous. So continuous பண்றதுக்கு பேசிக்கா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், இப்போ வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் இதுல வந்து டிஃபரன்ஸ், இங்க 6னா இங்க 7, இங்க 5னா இங்க 6. ஸோ ஒரு 1 இதுல வந்து 1 is the difference, right? So what we have to do is that I will just இதை வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூஸா மாத்தணும். ஸோ கண்டினியூஸா மாத்தணும் அப்படின்னா லோவர் லிமிட்ல வந்து 0.5ஆல மைனஸ் பண்ணிட்டு அப்பர் லிமிட்ல வந்து 0.1ஆல what you have to do, நீ வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இங்க வந்து பாருங்க மைனஸ் 0.5 பிளஸ் 0.5 மைனஸ் 0. இது எதுக்குடா பண்றோம், இது பண்ணும்போது இட் வில் பிகம் கண்டினியூஸ். ஓகே, இது பண்ணும்போது இட் வில் பிகம் கண்டினியூஸ். ஸோ மைனஸ் பண்ணும்போது என்னப்பா வரும், 117.5 to 126.5. ஓகே, ஸோ இங்க என்ன வரும், 126.5 to 135.5. அதே மாதிரி 135.5 to 144.5, 144.5 to 153.5. okay, 154.5 to 162.5. அதே மாதிரி 162.5 to 171.5, 172. 171.5 to 180.5. ஸோ இதில் வந்து இஃப் யூ டேக் த ஹைட் வச்சுக்கோங்க, ஹைட் இதில் இருக்கிற எல்லாத்தோடைய ஹைட் வில் பி த சேம். ஓகே, இப்போ இது வந்து கண்டினியூஸாக இருக்குது. இங்கே பாருங்க 126.5, 126.1, 3.51 எல்லாமே வந்து இதில் எண்ட் ஆகிறது தான் இதில் வரும். ஓகே, ஸோ அதனால இப்போ திஸ் பிகம் கண்டினியூஸ். இப்போ இந்த செஷன் இஸ் ஓகே. Okay, so this session is okay, but we have to go for the CF. Okay, CF correct-ஆ இருக்கணும், நம்ம செக் பண்ணு. First is 3, so 3 plus 5 is 8, 8 plus 9 is 17, 17 plus 12 is 29, 29 plus 5 is 34, 34 plus 4 is 38,
38 plus 2 is 40. Okay, so 38 plus 4 is 30. So here n is equal to kya hai? So here n is equal to எனக்கு 40 கிடைச்சிருக்கு. Capital letter n is equal to 40. So n by 2 is equal to 20 I will get. Okay. So இப்போ வந்து 20 கிடைச்சிருச்சு. So 20 விட greater-ஆ இருக்கிற first number நம்ம வந்து cumulative frequency-ல நம்ம வந்து பார்க்கணும். So 20 விட greater. So 17 வந்து 17, 29. So that is the first greatest number which is greater than 20. So we have to take 20 here. So இந்த ஒரு table தான் you have to take. Okay. So this portion you have to take. Okay, yes. So இதில வந்து பாருங்க what will be the median class? Median class என்னப்பா வரும் 144.5 to 153.5. So what is the lower limit here? Lower limit is equal to 144.5. Okay வா சரி இப்போ lower limit கிடைச்சிருச்சு. Next we have to find the CF. Okay, next நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறது CF I have to find. CF எப்படிடா கண்டுபிடிக்கிறது இதில இருந்து so this frequency ல இருந்து இதோட preceding one which is 17. So that is 17 you will get. அதே மாதிரி F வந்து என்னப்பா வரும் so நீ வந்து select பண்ண இந்த median classக்கு corresponding-ஆ இருக்கிற frequency that is 12. What is the height பசங்களா what is the height? Height வந்து நீ வந்து minus பண்ணி பார்க்கணும் அவ்வளவுதான் 153.5 divided 153.5 minus 144.5. Okay, so minus வந்துரும் and 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா it is 9 times, right? So 9 is the height. So 9 is the class height. இப்போ இது எல்லாமே whatever you need for to find the median you got it, right? So இது வந்து substitute பண்ணலாமா? So substitute பண்ணலாம் median m is equal to lower limit is equal to 144.5 plus n by 2 is 20 minus 17 divided by 12 into 9. Okay, so இது வந்து 4 times and this is 3 times and this is equal to 144.5 plus 3 into 3 9 by 4 you will get. So இது வந்து cancel பண்ணா 2.1 வரும் 0 again 2 வரும் 2.25 something you will get. So that is equal to 144.5 plus 2.25. என்னப்பா answer வரும் 5 7 6 4 1. So this is the median. Clear up? Any doubts you have? Okay, the thing is இதுல வந்து இந்த frequency change பண்றதுல வந்து you have to keep in mind that it should be இப்போ நீ வந்து எது minus பண்றியோ அது வச்சு தான் you have to add. Okay, whatever you are minusing that should be added as well. So இப்போ வந்து இங்க நீங்க 0.5 இல்லாட்டி 1 வந்து minus பண்றீங்க அப்படின்னா 117 வரும் இங்க. I will just look. Okay, 117 இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 127 வரும் கரெக்டா? So if I am minusing here 117 இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க மைனஸ் பண்ணும்போது எனக்கு 126 தான் வரும் கரெக்டா? 126 I will get. இங்க வந்து எனக்கு 135 ஆட் பண்ணும் 136 தான் எனக்கு வரும். பட் இங்க வந்து பாருங்க ஐ எம் நாட் கெட்டிங் தி சேம் 127 எனக்கு சேமா கிடைக்கல. ஸோ ஐ கான் யூஸ் தட். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நீ வந்து பார்த்து யூ ஹேவ் டு டூ இட். ஓகே, ஸோ yeah, so that is it. இது வந்து ஒரு good question, so keep this in mind. If the class mark is not continuous, you have to make it continuous by adding and subtracting with the same number. Okay, so அது வந்து நீ வந்து check பண்ணிட்டு தான் நீ வந்து add and subtract பண்ணணும். Okay, so the next question பாருங்க, the median of the following data is 50. Find the values of P and Q. If the sum of all the frequencies is 90, also find the mode of the data. You have to find the mode of the data and you have to find the value of P and Q. Okay, so P and Q கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ வந்து mode கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. First we'll check the class mark. So class mark வந்து class mark வேண்டாம், classன்னு சொல்ல 20 30 it's 340 கிடையாதுடா 40 தான். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் கண்டினியூஸில் இருக்கு, ஸோ அது பிரச்சனை கிடையாது.
ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க வாட் அண்ட் ஆல் கிவன் பசங்களா ஸோ கிவன்ல வந்து so they have given the median right so median is equal to 15 கொடுத்துருக்காங்க and the sum of all frequency that is cf கிடையாது capital letter n is equal to 90 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க right so these are the things they which is given in the question okay so நம்ம வந்து median class கொடுத்திருக்கிற பட்சம் we have to find the cumulative frequency here right cumulative frequency so cf okay so which is p plus 15 p plus p plus 40 varma yes p plus 40 p plus 45 10 0 2 1 3 yes and p plus 60 p plus q plus 60 okay next one the p plus q plus p plus q plus 60 plus 8 is 68 next p plus q plus 78 okay so we got the cf cumulative frequency நமக்கு கிடைச்சாச்சு so இதில இருந்து பசங்களா so we will write the median ஓட equation median is equal to lower limit plus n by 2 minus cf divided by f into height okay so இதில வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ we got இப்போ இதுல வந்து லாஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா p plus q plus 78 is equal to 90 right what is p plus q you will get 12 right you will get 12 so let it be equation number 1 இது எனக்கு கிடைச்சு வந்து ஒரு என்ன சொல்லும் ஒரு ரிலேஷனா நம்ம வந்து வெச்சுப்போம்டா ஓகேவா சரி இப்போ வந்து we have n is here right so what is n by 2 so n by 2 is equal to 45 வருமா so 45 வர we have to look for it so 45 வர மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்குதா ஏன்னா நமக்கு வந்து அது கண்டுபிடிக்கணும் அதனால ஓகே so 45 வந்து n by 2 வந்து 45 வருது ஓகே so பசங்களா இப்போ வந்து பாருங்க ஓகே மேம் இப்போ வந்து 45 இங்க இருக்கு ஓகே நான் வந்து cf ல போயிட்டு வந்து 40 மேம் இங்க வந்து 45 இருக்கு p எனக்கு என்னன்னு தெரியாது it can be 1 it can be 2 it can be 3 but still இது வந்து 45 ஆதானே எனக்கு தெரியாது but can I take this ma'am can I take this ma'am maybe you can take அதுலயும் வந்து it can vary also but the good thing என்ன சொல்றது correct way most accurate way to find is that median is already given da so median is already given நீ யாரோட மீடியன் எடுக்கிற மார்க்ஸோட மீடியன் தான் நீ எடுக்கிற எஸ் ஆர் நோ ஸோ அந்த மீடியனே 50 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மீடியனே வந்து 50 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் மேம் இங்கே பாருங்க ரெண்டு இடத்துல 15 இருக்கு ஸோ எவ்ரிபடி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஷாட் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் இன்க்ளூடட் திஸ் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ ஹியர் திஸ் இஸ் இன்க்ளூடட் திஸ் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் ஸோ விச் வில் யூ டேக் எக்ஸ்க்ளூடட் ஆனதா இன்க்ளூடட் ஆனதா இந்த வேல்யூ இன்க்ளூடட் ஆனது தான் எடுப்பீங்க so this is what you have to take okay so median class அப்படிங்கிறது what is the lower limit is equal to 50 okay lower limit is equal to 50 L கிடைச்சாச்சு n by 2 what is n by 2 so n by 2 is equal to அது already நம்ம எழுதிருக்கோம் n by 2 is 45 what is cf so இதுதான் நம்மளோட cf right p plus 40 so that is p plus 40 is the cf what is your frequency f so this is your frequency so which is 20 what is height is equal to 30 minus 20 that is 10 okay இது அப்படியே substitute பண்ணலாமா so we have median here right so 50 is equal to 50 plus n by 2 what is n by 2 எங்கடா n by 2 45 minus p minus 40 divided by frequency is 20 into height 10 இதுல 0 cancel ஆகி போயிடும் 50 cancel ஆகி போயிடும் so I have 45 minus p minus 40 இதை வந்து மாற்றி எழுதலாம் 45 minus 40 is 5 minus p divided by 2 is equal to 0
5 minus P is equal to 0. 5 is equal to P. 5 is equal to P. So I got value of P. Okay, P oda value வந்து எனக்கு 5 அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. 5 is equal, P oda value is 5. Okay, P oda value. Next I have to find Q oda value here. So pasangla, from this equation 1, can I find the value of Q? Right, I can find the value of Q here. இது வேற ஒரு sound போட்டு. Okay, so எப்படிடா கண்டுபிடிக்கலாம்? How to find? So I have P plus Q is equal to 12. So 5 plus Q is equal to 12. Q is equal to 7. Q is equal Q is equal to 7 I got. Okay. So next வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க? Mode of the data. Mode கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. So mode is equal to lower limit plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into height. This is what the equation of mode, right? Okay, so இதுல வந்து we need to find lower limit find பண்ண வேண்டாம், அதிலே இருக்கு, எடுத்து எழுதணும். Lower limit கண்டுபிடிக்கணும் f1 f0 h, that's it, right? So L, so L is equal to, what is the lower limit here? Mode la வந்து அப்படியே change ஆகும், which is most appearing. So இதுல வந்து full greatest, this is your frequency, right? This is your frequency. இந்த frequency ல அதிகமா இருக்கிற, which is number is greater, 5, 15, 25, 20, 18, இது வந்து 7. So 25 is greater. So which is more appearing, which is 40 to 50. 40 to 50 is the model class. Adula lower varudhu, that is 40. Correct? Okay. So 40 inga varudhu. So this is your F1. Okay, this is your F1. This is your F0 and this is your F2. Okay, eduthu eludunga paapom. What is F1 pasangla? F1 is equal to F1 is equal to 25. F1 is equal to 25. F0 is equal to F0, F2. F0 is equal to 15. F2 is equal to 20. What is height? Height is equal to 10. So we got all the things what we need for to find the mode. Yes. So we want to calculate பண்ணலாமா? Just direct substitution now. What is L here pasangla? 40. Okay, 40 plus. What is F1? 25. So 25 minus 15 divided by 2 into F1, which is 50, minus F0 is 15. So 15 minus 20. Okay, into 10. Into 10. So என்ன வரும்? 40 plus 25 minus 15, 0. You will get 10. So 10 divided by, yes, 10 divided by 15 minus 35. 15 minus 35, you will get 15. Okay, into 10. Okay, so this is for 3 times and this is for 2 times. So 40 plus 20 by 3 உங்களுக்கு கிடைக்கும். So இது வந்து திருப்பியும் you can like 6.66 something will get. So mode is equal to 46.66. Yes, easy, right? Easy ஆன question. But எவ்வளோ marks உனக்கு கிடைக்குது? 5 marks கிடைக்குதுடா. Super dumb. Okay, 2 more questions and we are done. Okay, so consider the frequency distribution of 45 observations, the upper limit of the median classes. The upper limit of the median classes. So you have to find the mode here, right? So upper limit of median class நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும். Okay. So இதுல வந்து இப்படி போடலாமா? நான் இந்த சைடு எழுதுறேன். You have to என்ன சொல்லலாம், கரெக்டா நீ வந்து வரைஞ்சி நீ அழகா எழுதணும், சரியா? Okay, so here is the class and here is the frequency Fi. Okay, so 0 to 10, which is 5. Okay, 10 to 20, 5 plus 9, which is 40. Okay, 20 to 30, which is 14, 9, 29, you will get 30 to 40, which is 39. 40 to 50, which is 45. Okay, 45 you are getting.
So here n is equal to 45. Okay, wow? N is equal to 45. So 45 divided by 45 divided by 2, which is somewhere around 2.5 varuma, 22.5. So 22.5 is this. Okay, so this is your median class. Adoda upper limit ketirukanga, which is 30. So option C is the correct answer. We will check. C, yes, C is the correct answer. C. எப்பவுமே ஆன்சரை செக் பண்ணிட்டு தான் எழுதணும், செக் பண்ணாம எழுதக்கூடாது. Okay, பசங்களா, so the last question பாருங்க. The monthly expenditure of a milk in 200 family in a of a housing society is given below அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. So find the value of x and also find the mean expenditure அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. You have to find the value of x and you have to find the mean expenditure. So first we will find the value of x. So value of x இது அப்படிங்கிறது it is frequency, right? இது வந்து frequency. Okay, total frequency கொடுத்திருக்காங்களா, this is number of families. So number of families தான் நம்மளோட frequency. அப்ப நம்மளோட total வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So if I add all this number of families, I will get 200. Say இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு x value தான் இருக்கு. So it will be very easy to calculate, right? So இங்க பாருங்க frequency எப்படி நம்ம வந்து we will just add all the frequency, rest of the x வந்து நம்ம lastல add பண்ணிக்கலாம். Okay, so what you will get? 4, 3 is 7, 7 plus 7 is 14, 14 plus 2 is 16, 16 plus 6 is 22, so 2, 2, so 2, 4, 8, 8 plus 3 is 11, 11 plus 3 is 14, 14 plus 2 is 16, 16 plus 1 is 172. So, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 172 plus x is equal to 200, so x oda value will be 200 minus 172, so x is equal to 28. So we got the value of x here. So இப்போ வந்து you can use இப்போ வந்து mean கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க, direct method யூஸ் பண்ணலாம், step deviation method யூஸ் பண்ணலாம், அதே மாதிரி assumed mean method கூட you can use. Okay, so here I am using step deviation method. So step deviation method தான் easiest way. Okay, step deviation தான் easy. So step deviation method நம்ம வந்து பண்றதுக்கு we need to make the என்ன சொல்லலாம், அந்த டேபிள் எல்லாம் பண்ணோம். ஸோ டேபிள் இஸ் ஆல்ரெடி ஹியர். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நீங்கள் எழுதணும், எஃப்ஐ எழுதணும், எக்ஸ்ஐ யூ ஹேவ் டு ரைட். ஓகே, எக்ஸ்ஐ இஸ் த மிடில் மோஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ 1500 மிடில் மோஸ்ட் வேல்யூ தான் நம்மளோட எக்ஸ்ஐ, கரெக்டா? ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ்ஐ முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட டீவியேஷன், இதுதான் நம்மளோட டீவியேஷன். ஸோ டீவியேஷன் எழுதாச்சு. நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு டூ யூஐ. ஸோ அதை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணோம். எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஏ வந்து ஹெச்ஆல நம்ம டிவைட் பண்ணோம். வாட் இஸ் அவர் ஹெச் ஹியர்? So h is 500, right? So h is equal to 500. So divide பண்ணுங்க பசங்களா. minus 2000 divided by 500. Okay, cancel, you will get minus 4 here. Okay, so அதே மாதிரி minus 1500 divided by 500, 0 cancel, minus 3 you will get. So minus 1000 divided by 100, sorry 500 cancel, minus 2 you will get, minus 500 by 500, you will get minus 1, you will get 0 here, and again 1, 2, 3 வரும். Okay, next FI UI. So that is FI, this is UI. So FI UI பண்ணும்போது minus 96 you will get here, minus 3 that is minus 120. Okay, minus 120, so minus 66 you will get. Okay, so minus 1 into this is minus 28. Okay, 0 வரும், 1 into, okay, okay, 22 into 1. 22 into 1 is 22. 16 that is 38. 32 and 21. Okay, check பண்ணிக்கலாம். So 22, 32 and 21. Okay, so summation FI XI என்ன போற summation FI XI வந்து first you have to add all the negative values, அப்புறமேல் அதிலிருந்து you have to subtract this. So you will get minus
minus 235. ஓகேவா, minus 235 தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இதோட வேல்யூ என்னப்பா வரும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட் படிக்க x bar is equal to a assumed mean method plus summation fi ui by summation fi into h. Correct? Into h. So what is our assumed mean here? 3250. Correct? 3250. 3250. So 3250 plus summation fi ui minus 235. Minus 235 by 200. 200 into 500. Okay, cancel. So இதோட last value என்ன வரும் அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்றீங்களா? It will be 266 something வரும், 266.25 something you will get. So answer நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. You have to do the answer comment boxல கமெண்ட் பண்ணுங்க. Okay, so that's it. இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ போதும். ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் கூட இருக்கும். அது நீங்கள் வந்து when you get this note, அது நீங்கள் வந்து மறக்காமல் என்ன பண்ணிக்கணும்? ஓகே, மறக்காமல் அதை சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. இட்ஸ் த சேம் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ that's it for today. So yes, ஸோ யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க பசங்களா. அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் ஆன் அவர் சோஷியல்ஸ் ஆஸ் வெல். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் டுடே. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் வி வில் மீட், லாஸ்ட் டே ஆஃப் திஸ் சேலஞ்சில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுவோம். ஸோ அது வரைக்கும் எல்லா பசங்களும் நல்லா இருங்க. அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க த ஆன்சர் ஆஃப் த ஹோம்ஒர்க் அண்ட் யுவர் அட்டெண்டன்ஸ் ஆன் தி கமெண்ட் பாக்ஸ். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே. So this is your Sreeshma Maam leaving, and I will see you on the next session. Bye bye and take care.